wir machen dann diese Intensivtrainer zu Ende zuerst, soweit es möglich ist. Noch eine Lektion. Okay, sir. I was thinking, let's finish that Lektion Nummer 6, glaube ich, bei dem Intensivtrainer. Ja, Ja, 6 und dann Anfang 7, damit wir dann etwa in der Nähe sind dann bei allen 3 Büchern. All the books are then together. Almost. Dann gehen wir auf Einheit 8. Yeah, I'm okay with that. Einheit better? Act, Lektion 8? Ja, Lektion 8, Kapitel 8, Einheit 8, Unit 8. Okay. Chapter 8, Lesson 8. Unit, Einheit, okay. So, die sind alle Synonyme. Also, because otherwise we'll get left behind. Intensive Trainer. So das bleibt dann ganz hinten. So, I thought, let's finish this. Wir sind immer noch bei Lektion 6 hier. Und dann teilweise Lektion 7 machen wir. At least, let's finish 6. Intensive Trainer. Intensive Trainer Lektion 6 machen wir. Let's finish this Einheit. And then we'll go to 7, rechts so. Dieser Prüfungstraining, which is here, habt ihr, I asked Dave Karana, und Dave hat leider keine, was sagt man, Audios dazu. Ja, Intensive Trainer, habt ihr alle dieses Buch oder nein? Nein, sir. Leider. Okay, das macht nichts. Also bei dieser Übung, also wir haben bis hier gemacht an dem Tag. Wir haben dann das richtige Wort hier gewählt, long time back. Das steht bei mir hier. Ich habe das hier aufgeschrieben, notiert. So, we did this exercise. Remember, der tägliche, monatliche, jährliche Pro-Kopf-Verbrauch und so weiter. So we did this, and then Yes, now, wir haben gemacht, yes. ja, also hier. Also wir halten ein Referat. Normalerweise bei einem Referat halten gibt es einige Überleitungen und auch der Schluss gibt es dazu. Überleitung bedeutet dann, wie man mit dem Referat beginnt oder wie man in das Referat hineingeht. Und Schluss natürlich ist dann der Fazit, das Ende, Conclusion. So, welche dieser Redemittel kann man für Überleitungen und welche kann man für den Schluss gebrauchen? Which of these 10 Redemittel, diese Hilfsmittel zur Sprache, zum Referat halten, gebrauchen? Als Überleitung, as an introduction or am Anfang, and which of them are zum Schluss. Aber zuerst müssen wir diese Wörter enträtseln. Ja, du hast was gesagt. Sorry, okay. English. Ja, deine Frage? Was ist dann deine Frage? Überleitung bedeutet reconciliation? No. Wait. Don't get confused. Remember, I've given you that hint earlier. Überleiten is something that you use as an introduction, as a joining phrase, as a conjunction between your thoughts, as a kind of a bridge, as a kind of a bridging or moving from one thought to another thought. Transition. Transition, okay. Yeah, Überleitung, also transition, or bridging something. So which of these sentences that can you use for this connection, for that intro part to the other part, moving from one to the other?
Also es gibt auch das Wort Überleitungsphase, Transitional Phase. Nummer 1, wie heißt das Wort? Darüber. 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 So when you Darüber. say darüber, will it be a Schluss or will it be some Überleitung? Überleitung. Überleitung. Genau. Also darüber hinaus spreche ich. Was bedeutet darüber hinaus spreche ich? We have already there was already we speak about something. Okay. Ja. At Und what jetzt spreche ich darüber hinaus, also weiter, weiter darüber. Okay, weiter darüber. Yeah. Und Nummer 2, Weiterer. Ein weiterer Punkt ist. sehr gut. Ein weiterer Punkt ist. A further point is. See, that's also a Überleitung. Überleitung. Yeah. Also man gibt was extra. Man bildet eine Brücke. So when you talk about in a Referat, da fällt etwas ein und dann sagt man, also ja, es gibt einen weiteren Punkt dazu. There's a further point here to that. And then you add that point. Don't jump to the point, new point, without this bridging. Das machen wir auch auf Englisch, ne? In addition thereto, I would like to say that beyond that, one can also mention this point. So you say that and then go to the next point. This is by Nummer 3. Begin with G. Gut. 9. Gucken. Gespräch. Auch 9. Punkt heißt das Wort am Ende. Halt. Das Wort heißt Punkt am Ende. Okay. Mit G beginnen und mit Punkt enden. Acharya Aditi, guten Tag. Guten Tag, Sir. Guten Tag, Allah. Guten Tag, Aditi. Guten Tag. Also, liebe Frauenschaft, wir sind hier. Dry, okay. Liebe Frauenschaft ist dear ladies. Yes. Frauenschaft. Ja. Herrschaften gibt es, Frauschaft auch. Kundenschaft, Frauenschaft. So that means ladyship, Yeah. isn't it? No, a group of ladies together. So, ladies. But Frauen itself a group ladies, right? Frauen. This is a coinage and usage in German. Frauenschaft. Herrschaften gibt es, ne? Gentlemen. Yes, sir. But the Also Herrschaft, gentlemen of German parents. Ja, meine Herrschaften. Also, Gentlemen, in English, gentlemen, also meine liebe Herrschaften, my dear gentlemen around. Remember, there's only gentlemen and not gentle ladies. Ladies are already gentle anyway. So that has been coined here as Frauenschaft. It's a coinage, it's a new word. It's an addition to the vocabulary, German vocabulary. When I said So we can use Frauenschaften, my dear ladies in general. Ja. Gesichtspunkt Nummer 3. Got it? Ein ähnlicher Gesichtspunkt. Was bedeutet der Gesichtspunkt? A similarly history Was ist point. Gesicht? Gesicht is face. Ja, so Gesichtspunkt. Face point. Point of view.
A point of view. Yeah. Facial expressions, mine's too. Nine. Don't translate literally. From the face point, literally looking at it on the face. So what is presented to you, dieser Gesichtspunkt, the point of view which is here, ist, was ich leider nicht verstehe oder was ich leider nicht zustimmen kann. So das ist ein Gesichtspunkt, a point of view. Und das ist auch, Kann ich auch normal. bitte? Kann ich auch normalerweise sagen, ich habe einen Gesichtspunkt. Ja, kann man sagen. Kann man sagen. Und das ist das Überleitung oder Schluss? Überleitung. It's a phrase that is used for moving to another phrase. In English, a similar point of view. Sir, this is das what? Überleitung. It's there in the exercise. Im dritten Satz. Ja, also das hier. Überleitung oder Schluss? See, this Gesichtspunkt, how do I put it? Point of view. Similar point of view. Give me a synonym in English. Check. I spoiled my English. Opinion. Perspective. English has gone bad. Yes, sir. Class, sir. Unser Nummer 1 ist darüber und Nummer 2 ist weiter. Hello, was meinst du klar? My English has gone bad, that is klar, is it? Sir, was kann ich wegen tun? Nein. Ich habe gesagt, my English has gone bad and Aditi says, das ist klar. Nein, das was meine ich, was haben Sie uns gelehrt? Das haben Ja, verstehe. Also nicht ernst gemeint. Ja, Abi, deine Frage. Ja, Sir, wenn ich auf Englisch spreche, habe ich auch davon Angst. Also, wie kann ich Englisch sprechen? Früher hatte ich es nicht. Aber Ja, genau. Also mit meinem Englischen habe ich nie Probleme gehabt, nie. Und nachdem ich dann mit Deutsch angefangen habe und also seit langem unterrichte ich auf Deutsch, das ist ein Problem für mich, manchmal mich auf Englisch auszudrücken. Auch zu Hause kommt das deutsche Wort normalerweise auf der Zunge. Und dann sagt meine Frau, don't show off. yes, sir. Smart answer. Aber manchmal fehlt mir das englische Wort nicht ein. Because this has become my subject now. So I try to keep in touch with the subject. So das fehlt mir manchmal nicht ein. So I'm not showing off. That's a fact. So face point, literally point of view of the face or the Perspektive. Ja, okay. Nummer 4. Ich habe Zusammenfassend. Sehr gut. ja. Zusammenfassen. Ist das Überleitung oder Schluss? Nein, Schluss. Das ist ein Schluss. Also zusammenfassend könnte man sagen. Und dann endet man das Referat. Was ist Nummer 5? Gegenüber. Gegenüber. Ja, dem gegenüber kann man auch sagen, Das ist Überlegen. as opposed to that. Und dann, das ist auch eine Überleitung. Und dann beginnt man mit einem neuen Satz. Ja. Remember, Referat halten ist auch eine Art, it's a skill, eine Fähigkeit. And when you fill in your referat with such radium metal, does referat sounds that much more interesting. I would like to add here that not to forget when we speak about this point and then you go on. Let me remind you, see, and then you come up with a point. Don't simply give out points without these Überleitungen, without these small bridges between one thought and another thought.
Okay, Nummer 6. Come along, we're doing good. Ferner, Herr. Ferner ist richtig. Ferner Okay. möchte ich sagen. Ferner bedeutet weiter möchte Ferner. ich sagen. Further. Further. Oh, Ja. Ferner am Pension. Ja, also ferner möchte ich sagen. Das ist weiter möchte ich sagen. Das ist wie Nummer 2. Und das ist wieder was? Überleitung oder Schluss? Überleitung. Überleitung. Ja. Nummer 7. Weiterhin. Weiterhin ist zu bedenken. Überleitung. Überleitung. Nummer 8. Das ist einfach. Sir, weiterhin bedeutet ferner. Next. Further. Das ist wie ferner. Ja. Weiterhin ist auch ein Synonym für ferner. Ja. Next. Ja, Nummer 8. Aditi. Als Next. nächstes. Nächstes. Ja, nächstes. Als nächstes möchte, das ist auch Überleitung. Ja, möchte ich erwähnen. As the next point I would like to mention. Als nächstes möchte ich erwähnen, etc., etc., etc. Überleitung. Nummer 9. Wir können also die ziehen. Sicherungslos. So. Wir können also die so and so ziehen. That verb ziehen should help you out. Ziehen is to draw. So we can draw the something. Das Frauen genauso Conclusion. auf Deutsch bitte, Achel. Das ist sehr gut, aber auf Deutsch. Durcheinander. Verwirrend. Los. Aber So, Achel hat das englische Wort schon gegeben. sehr confused can also. Ja, wie heißt es auf Deutsch? Sie hat Conclusion gesagt. Zusammenfassen. Ich brauche das deutsche Wort und das steht für uns da. Conclusion. Ziehen. Schluss. Sir, text तो Frage है. Wir können also die so und so ziehen, dass Frauen genauso gut mit der wissenschaftlichen Arbeiten vorkommen wie die Männer. Schluss. Ha! Ja, Anil, sehr gut. Ja, Schluss. Wer kann Anil dabei helfen? Schluss gehen. Hey. Schluss hat das H schon verwendet. SCH, also das H ist fertig. Ihr kennt alle das Wort. Ich erinnere daran. Schlussfolgerung. Aber wo ist die Sätze? Ja? Schlussfolgerung. Ja, Schluss. Schlussfolgerung. Es gibt kein Doppel-S. Doch, es gibt dreimal S hier. Ja. Folgerung. S, S-A-L. C-H-L-U-S-S. Oh, okay. Sir, actually, this close leg is together, so I thought word will be make up with this only. If you want me to put it in English in a slightly homophone and wiser, there are 3 S's here. Okay? Yeah, sir, I skip dry S here. Yeah, so that's what I said, 3 S's. Yes, sir. S, S, S. Sir, what is that you said? Omo? S. What is it? S. Sir, Also, ist das eine Überleitung oder ein Schluss? Nein, Schluss. Schluss ist das. Und dann ganz am Ende kann man auch sagen, Frage. ja. So, es bleibt die Frage offen. Schluss. Anleitung. Yeah, the question remains open.
Ob Frauen immer das letzte Wort haben sollten. So das ist ja Schluss. It's a conclusion to a referat. Okay. Oh. एक Minute. Ich habe was nach unten gehört. Einen kleinen Moment. Ja. Abhi, here Nummer 1 ist darüber, Nummer 2 ist weitere, ja? Ja. Weitere. Und vor dieser Sache hat einige andere Sache auch unterrichtet. Gesichtspunkt. Das war oben. Nein. Nummer 3 Okay. bin ich ja hier von Nummer 3. Ich habe gefragt. Okay. Ja, von hier wir haben begonnen. Okay. Ja, ich bin ja zurück. So, was bedeutet dann was? Oder wo seid ihr jetzt? Wo seid ihr jetzt? Ja? This you can do actually. The angemessen heißt something that is measurable, huh? Yeah. What are you looking at? Where are you? Bay teacher. Angemessen. Okay. Now here, for example, in this 9a, diese Übung, es gibt diese 8 Sätze wieder durcheinander und wir sollten diese Sätze so arrangieren. So if you are introducing a commentar, or if you are entering into an argument, or you are contesting an argument, or if you are presenting your opinion in an argumentative manner, which of these will you use and how? These are 8 here. This is all to do with expression. Everything to do with expression. So what we will do is we'll just take 1 or 2 of these. I'll show you how this is done. Später kommen wir auf die Übung zurückkommen, because this is a Sprechübung. Wir müssen das wirklich sprachlich üben. Also, for example, einen Kommentar einleiten. Einleiten, it's you're introducing a comment. A comment. So I would go with this one here. Also, liebe Damen und Herren, mein Kommentar bezieht sich auf, and then you continue with your comment. So this comes under einen Kommentar einleiten. Ladies and gentlemen, my comment is actually with reference to the point made by our previous speaker, etc., etc., etc. Now, what about an argument einleiten? सर ये पॉइंट्स किसमें यूज होते हैं? राइटिंग लेटर में यूज होते हैं? Spoken. Okay. Spoken. So let's see. Auf Argumente eingehen. If you're going into an argument, you would probably use yeah, this one. मेरे को अभी करना पड़ रहा था. Yeah. In der Meldung wird zwar gesagt, dass, and so on. A report has been presented or read out, and I'm now going against this argument. I'm now going into this argument. I'm taking this argument into consideration, and I'm going to speak about it. In the Meldung, in this report, it was said that
Frauen fahren schlechter Auto als die Männer. So I'm now giving you a counter argument for this. The report said that women are not good as good as drivers as men are, for example. So Indian Meldung wird zwar gesagt das, yeah? Das, zwar gesagt, comma, das, and then you go with that topic or whatever it is there. Wird zwar gesagt. Okay. And then you have to continue das, and then zwar comes with aber later. Yes. Yeah, for example, that sentence I just gave you. Wird zwar gesagt, dass Frauen schlechter Auto fahren als die Männer, aber in der Wirklichkeit fahren Frauen Auto viel mehr sicherer als die Männer. Aber. So zwar aber, remember, this is a zweiteilige Konjunktion. Yeah. Yes, sir. So you have to use that aber. But Yes, in sir. reality, women are safer drivers than men. They may not be better drivers, but they are safer drivers. So use that zwar and aber. So some of these Redemittel become important when we are giving out a small talk or a speech or some kind of lecture. So these Redemittel are very, very useful, especially at this level, C1, to show your competence over the language. So what about the eigene Meinung, argumentierende Darlegen? Oof, that's right. Yeah. Ich bin der Auffassung, dass. Yeah, can you give me one? Ich bin der Auffassung, dass. Yeah, wonderful. 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 So now you're giving your opinion in an argumentative way. Which Ich bin der Auffassung, dass. You complete that sentence. Give me some sentence here. Ich bin der Auffassung, dass Angela Merkel eine gute Politikerin ist. Yeah. Well done. Well done. Yeah. So now you got how the trick of how this is done. So remember, first you unravel this, put them in the right order, and then try to use them when we have some small topics to speak on. Yeah? Yes. Our topics will come up very soon for speaking. Adi, you have to weiterleiten this Prüfungsblatt. The Prüfungsblatt, you have to pass that on, huh? Yes, sir. I have. Especially the spoken, the Themen zum Sprechen, so that we can practice that here. Okay. Yeah. Also ein bisschen Grammatik hier. Let's finish this, then go to Lektion 8. Also die Zettel hier. Formen Sie Infinitivsätze in das Sätze um. I don't need the subject to be unterstrichen. Wir müssen lernen, auf die Signale unseres Körpers zu. wir brauchen Can you make a Satz on this? diese Satz bilden mit das. Ja, Wir müssen wieder lernen, dass auf die Signale unseres Körpers zu achten. nein. Eine ist so, right? Dass unseres Körpers auf die Signale. No. Wir müssen weiter lernen, dass auf der Signal unserer Körpers achten. Ja, Anil, das ist richtig, 95%, aber das Subjekt fehlt. The subject in the das Satz is missing. Ich habe gesagt, Wir nur. Ja. dass auf der Signale. Subject is missing, please. Ah. Auf die Signale unseres Körpers is not the subject.
Das wir auf die Signale und Ein Moment. I'll give you a hint. Wann bilden wir Infinitivsätze? Aus das Sätze. wenn man eine weitere Information weiterleiten wollen. Nein. Grammatisch gesehen. In the Hauptsatz. In Nebensatz. Ja, ein das Satz ist ein Nebensatz. Okay? Are we together on that? Yes, sir. Wir müssen wieder lernen, dass wir auf die unsere Körper achten müssen. So when do we form Infinitive mit zu? Wenn das Subjekt im Hauptsatz und das Subjekt im Nebensatz gleich sind, bilden wir einen Infinitivsatz. Correct? Yeah. Yes. Gibt das Subjekt im Hauptsatz und das Subjekt im Nebensatz in einem Das-Satz gleich ist, dann können wir ein Infinitiv mit zu bilden. Auch So, wir eine müssen- weitere Information, wenn wir weiterteilen. Ja? Zum Beispiel, ich habe keine Interesse, dich kennenzulernen. Zum Beispiel, ja? Ich habe viel Schmerz. Irgendwelche, I mean, when the continuous information is being passed forward, the subject is the same, but the continued information is the Nebensatz, then we use the su plus infinitive. So no. We are looking at the structure here. Don't confuse it with the content. We are looking at the structure of the sentence. For example, dein Exemplar, dein Beispiel hier. Ich habe kein Interesse, dass ich dich kennenlerne. Oder Sir, ich habe kein Interesse, dich kennenzulernen. Genau, so what have you done? You remove the das, you remove the ich. See, the subject is the same. I'm looking at it from the point of view of the structure, not the content. That content will remain the same. I'm changing the structure, but the content has to remain the same. Ich habe kein Interesse, dass ich dich kennenlerne. Ich, du hast. Zwei gleiche Subjekt. Subjekt ist gleich. So in dem Nebensatz fällt das Subjekt weg. Ich habe kein Interesse. Die Konjunktion fällt weg. Drop das. Drop the ich. Ich habe kein Interesse, dich kennenzulernen. So if the subject is the same in both, then you can form an infinitive mit zu by dropping the das and the subject. So umgekehrt, if you have an infinitive mit zu like here, we add a subject in addition to das and we form a structure. So Abhi had done the sentence. Abhi, kannst du das bitte wiederholen? Ja, sir. Wir müssen wieder lernen, dass wir auf die Signale unseres Körpers achten müssen. Achten. Ja, sir. That's it. Don't change anything else. Don't add anything else. Okay, sir. Achten. That's it. Wir müssen wieder lernen, dass wir auf die Signale unseres Körpers achten. We have to learn again that we pay attention to the signals given by our body. Okay. Sir, wir müssen lernen, dass wir auf die Signale Unseres Körpers achten. Ohne zu. The zu will have to be dropped. No? You can't have a zu with das. Yes. Yeah. Remember, infinitive mit zu is a standalone structure. Wir müssen zuarbeiten doesn't work. सर यहाँ पे हमें इन्फिनिटिव दिए हुए हैं, हमें डास के साथ करना है, सू को रिमूव करना है. You have to convert this su structure into a das structure. That's Yeah, it. sir, got it. Verstanden, sir. So that means that su plus infinitive can be built up with the perfect, but it cannot be built up with the modal verb. Modal verb doesn't come with su ever. Yes, sir. Yeah, You cannot use a modal verb with a su plus infinitive amender.
Yeah. तो सर यहाँ पे गलत दिया हुआ है, जो यहाँ पे दिया हुआ है ये कहाँ पर गलत है है मोडाल, कहाँ पर है मोडाल वर्ब? सर। म्यूसन, वीडर, उसके बाद लर्नन, उसके बाद लर्नन के बाद क्या है? कॉमा, आउट दी। Over. Once there is a comma, that sentence is over. There's a break there. There's a break, and then comes das. Das ist ein Nebensatz. Here, this is a Hauptsatz. Between a Haupt- und Nebensatz gibt es immer ein Komma. Das sind zwei Sätze. Zwei Sätze, Hauptsatz und Nebensatz. Ja. So why are you combining müssen with achten at the end? Okay, sir. The müssen is only meant for the Hauptsatz, not for the Nebensatz. So don't confuse that. Once you have a das Satz, you cannot have a zu structure. Das wir auf die Signale unseres Körpers achten zu müssen. This is a new structure invented. It doesn't exist. So mit das können wir kein Infinitive mit zu bilden. Be careful. Having come this far, don't forget your basics, Baba. No, sir. No, sir. It's completely registered. Yeah. Yeah, so don't forget your basics, please. And in a way, this is a kind of a revision. Also, was kommt hier dann? Alle Menschen sollten sich darauf besinnen, dass, I need a subject here. Das alle? Then Give me a pronoun. Give me a pronoun. the Das sie? Sie? Sie, genau. Das Sie. Yeah. Go ahead. Das sie die Körpereigenen Heilkräfte aktivieren. That's it. So besinnen hier bedeutet to think, to give a generally thought besinnen to. heißt? Ja? Think. Sich Gedanken machen. Ja, sich Gedanken machen, besinnen. Okay. Everyone should ponder, should give it a deep thought. और से उस पर गौर करना चाहिए. You have to think about it, ponder about it. That we activate or that they activate the healing powers of their bodies. This is the so-called naturopathy. You don't take any medicines. You let the body heal by itself. I missed Körpereigenen bedeutet body ruling. Yeah, something that belongs to the body. Let it heal itself. Okay. Heilkraft is a healing power of the body. Healing power, yeah. For example, if you have a cut in the finger, you don't have to go to a surgical center to get a stitch put there. That cut will heal by itself. You activate the healing power of the body. Okay? Remember, the topic was the Natur ist die beste Apotheke. Yeah. Where is the Sebastian? Okay. Kneip, also keine Ahnung. Also von dieser Person habe ich nie gehört. Homeopathy. Nee, also Apotheker is probably a naturopath. Naturopath. Yeah. Hahnemann was the homeopath. He was the one who started that. Gerhard Hahnemann. He's considered the father of homeopathy. The difference between allopathy and homeopathy and Ayurveda, allopathy uses chemical formulae Yeah. and created drugs in the lab to treat an ailment. And it cures immediately than homeopathy. Yeah, because it attacks the ailment itself and not the root cause. Yeah.
It doesn't attack the root cause. Just the ailment per se, it attacks. So, for example, if you have a headache and you take a paracetamol, it numbs the nerves which are actively causing that headache. It does not cure the headache. Yeah, it may have Whereas side homeopathy, the principle behind the Hinterstecken des Prinzip ist der Wurzel. Also der Grund wurde erforscht und dann wird das Medikament hier eingegeben. Und normalerweise das Medikament oder die Arznei, die Tabletten, die Medizin ist eigentlich Gift. It's poison that is given to you. homeopathy. Yes, please. Yes, please. It's given in minimal doses with minimum amount. It's diluted, very often diluted. Oh my God. You have medicines in homeopathy called arsenic. Have you heard about arsenic? Arsenic. Yeah. Check it sometime. It's a poison. Yes. Arsenic is a poison. It comes from almonds. Sir, these homeopathy tablets are very small, white balls, small white Yeah. balls. Yeah, because of that, it's normally that those white balls are sugar pills, nothing but sugar pills. Sugar pills. Actually, I have taken the 3 years from Dr. Batra. I was losing a lot of hair. Okay, while I was Yeah. in Bangalore. Yeah, and sugar pills are then coated in that liquid. It's a mother tincture, a mother element made, extreme concentration in a lab again. And these alkaloids, these poisons are drawn from plants. These are plant poisons. It's like Ayurveda. But these plant poisons are then processed. They are made into a liquid called the mother tincture. This is then diluted to sometimes 1,000 times. It's diluted by 1,000 times. So one drop will be added to 1 liter. And this diluted liquid is then coated on the pills. It's one drop is given, and then the whole thing is shaken up, and the pills are given to you. And you are advised only 3 pills or 5 pills. You don't have to take 1 bottle of pills at a time. The pills are very, very klein. Winziger Pillen. So the principle there is you use this poison in small doses to build up immunity. So, sir, according to you, it's not healthy idea. It's a very good idea. And But why a are you slow calling it effect. poison? You fight poison with poison. This is a very old, age-old principle. Look up the old texts. And Ayurveda uses plants, specific plants meant for specific things, based on the history that is given in the old Indian scriptures. Which is why even in the old legend, Ramayana, when Lakshman was injured, he was asked to be given a specific plant, which Hanuman could not identify, and brought that entire parbat, got that entire berg, a hugel. There are specific plants given. Und wie mit all our menschliche Kenntnisse wissen fast nichts davon. Go to a jungle, observe animals, and you'll see them eating leaves. I'm talking of carnivores. Tigers, lions, cats, and other killer animals. They also eat leaves at a time. You may have seen your dog eating grass sometimes. Observe it. When a dog doesn't feel good or a cat doesn't feel good, it eats grass and a few specific plant leaves. Yeah, sir. It's suggested to take them out. They will have some better. So that animal knows what is to be consumed for it to be cured. We are the humans with a superior knowledge, which is actually equal to 0.
So the power of healing is there in almost all bodies. Maybe we don't have the power of regrowth of organs like a lizard has. Ghar pe chipkali, if you cut off the tail regrows. So sowas haben wir leider nicht. Oder glücklicherweise nicht, thankfully. Yeah. So you just have to look around. And darum geht es hier. Die Natur ist die beste Apotheker. Apotheker is a pharmacy. So nature is the best pharmacy. So alle Menschen sollten sich darauf besinnen, dass sie die körpereigenen Heilkräfte aktivieren. So what about this one, Nummer 3? This is easy. Wir wovon sicher, Yeah, dass wir yeah. von der Who? Das wir? Das wir, sie. Sie ist der Accusative hier. okay. Ja, dass wir sie Accusative. Ja. ja von der Ja, so, then von der Eilanden Wirkung von Nip Kuren Überzeugen können. that's it. We hope that we can convince you, sie, about the healing effect of the Kneipp, Sebastian Kneipp, of the Kneipp cures, that our medicines are just as good. Also wir hoffen sehr, dass wir sie von der heilenden Wirkung von Kneipp-Kuren überzeugen können. It's like Dr. Batra's advertising, that we can convince you of our medicine. What will you say here? Es ist für uns eine Herzensangelegenheit, dass es Ihnen den Aufenthalt in unserer Kurklinik so angenehm wie möglich machen. Nein. Sorry, here yes is coming. Ha. Then Nein, Avi. Also es steht im Hauptsatz. Welches Subjekt kommt im Nebensatz dann? S is an unknown thing. Das. Like man. Das Ihnen. Das Ihnen den Aufenthalt. Nein, ich brauche das Subjekt. Subjekt fehlt. Das ist das Subjekt. Anil, du hast was gesagt? Ja, man. Es Richtig. ist für uns. Richtig. Okay. Richtig. Es ist für uns. Absolutely correct. Das man. So, can you give me the sentence now, Anil? Number 4. Ja, es ist für uns ein Gelegenheit, dass man ihnen den Aufenthalt in unserer Kurklinik so angenehm wie möglich machen. Ja, so gut. Das ist wirklich gut. Gut gemacht. Es ist für uns eine Herzensangelegenheit. It's very dear to our heart. Yeah, it's a matter that is very close to us. That one makes your stay. One means, although somebody in the clinic here, that one makes your stay in our clinic as comfortable as possible. So, es ist für uns eine Herzensangelegenheit, dass man ihnen den Aufenthalt in unserer Kurklinik so angenehm wie möglich macht. So, if you have S, then you need a man. Man, yeah. Okay. Remember, S is dritte Person Subjekt.
unpersönliches S und ein unpersönliches Pronomen auf der anderen Seite ist immer Mann. Yes, sir. Remember, we did this long time back. I think A2B1, Mann, Yes, sir. right? Long time back. So, okay, now what about this one? Sir, Aufenthalt means Aufenthalt? Stay. Stay. Einen schönen Aufenthalt in Deutschland. Aufenthalt Titel. Okay, residence permit. I Yeah. know this word. Yeah. So Aufenthalt is a stay, to be a resident of some place. Aufenthalt. Einen schönen Aufenthalt in Deutschland. Ja, Nummer 5, das ist einfach. Aditi, would you like to try? Sir, ich denke, kann man diese bei uns her weglassen. Sie können ganz sicher sein, dass wir Oi, 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 oi. Subject has to be gleich. Subject has to be gleich, Aditi. das bei uns dann. Das Sie bei uns. No, but Sie So können, bei- Sie Nein. können dann sicher sein. That means they are very much sure, no? They can. Sie können. Nein. Sie können sicher sein. You, subject, can be sure that you will be pampered at our place with the best hydrotherapies, water therapy. Yes. That you will be pampered by water therapy in our clinic. Dass Sie bei uns mit den besten Hydrotherapien verwöhnen werden. Verwöhnt werden. Verwöhnt werden. Yeah. Okay. Verwöhnen means to be pampered, to be spoiled. So this is passive, huh? Yeah, just passive. That's passive, correct. So verwöhnen always meaning is to pamper, oder kann man das wie ein Genießen auch sagen? Genießen, verwöhnen, beiden sind richtig. Wieso? In welchem Sinne meinst du das? Verwöhnen ist pamper. Okay, sir. I read a text in a book, so that's why I'm saying. There, it was the... Okay, sir. To be spoiled, Baba. Okay, sir. Also die Kinder sind, also das jüngste Kind ist normalerweise sehr verwöhnt. Ist ein verwöhntes Kind. Pampered child. A pampered child, spoiled child. Okay, sir. Sir, when in Absatz we have Z, we are in Nebensatz we are using Z. But when we have in Absatz alle, again we are using Z. There also. Yeah, this is third person singular. This is second person singular. Thus alle, we should not Yeah, use like. alle Menschen ist dritte Person Plural. Okay. Let's see. Dritte Person Plural und das Pronomen für dritte Person Plural ist auch sie. Okay. Also Aditi und Anchal kommen in den Unterricht. Sie haben sich verspätet. So this Z refers to Aditi and Anchal, third person plural, isn't it? Okay. Yeah. So it will still be Z. Okay. So don't confuse this. This Z here is zweite Person. That's zweite Person. If you don't like the Z, you want to be more clear, put du. But since it's being formally announced by the clinic to a patient, they won't use du. They'll say Sie. Du kannst ganz sicher sein, dass du bei uns mit den besten Hydrotherapien verwöhnt wirst. Yeah, klar. Don't confuse yourselves now. Bitte Personalpronomen und Possessive Pronomen. This Z is really confusing. It is easier than English, where you only have you for do and Z and ear also. So zum But Beispiel hier, Sie können ganz sicher sein, weil es ganz am vorne ist, man weiß in manchen Fällen nicht, es ist ab oder es ist they.
Ich habe das nicht mitbekommen, Aditi. Kannst du das noch einmal erklären? Ja, so zum Beispiel, Sie können hässlich kommen, zum Beispiel. Ja? Dann Ja. Sie ist hier, es ist in manchen Fällen schwer zu unterscheiden. Ja, genau. Ist Das stimmt schon. Das A stimmt schon. auf Hindi oder D. Yeah. Oder D. Yeah, so it is difficult to Ja, ja. understand. Genau, genau. Das verstehe ich. Yeah. Okay. Sometimes, yes. For example, if you put this in third person plural, Sie können gar nicht sein, das Sie and small s here. In the second half, the S will be small. Yes, Third person plural, remember? Oh, it is. Yes, it is a small. Yeah. Yes, it will be small. Yes, sir. Yes, sir. If you put a small, S will become small. If you take this Z here as zweite Person, then it will also be capitalized in the Hauptsatz. It will be capitalized in the Hauptsatz, and this is second person because this is a clinic by Kneipp, Sebastian Kneipp, who's advertising their clinic, their curative clinic. So they are addressing it to people in the second person and not in the third person. Okay, sir. It's like the Beispiel that you mentioned, Anil, Dr. Batra. So you come to us and you can be sure we will pamper you. So you can be sure that you will be pampered by our water therapy. So you have to look at it from that point of view. Aus diesem Gesichtspunkt, aus dieser Perspektive muss man das verstehen. Zum Beispiel der letzte Satz hier. Knight behauptet, dass viele Patienten, ja, Subjekt ist viele Patienten. Nee. Claims that a lot of patients got No, recovered. no. He claims that he has cured a lot of patients. Okay, durch seine Wasseranwendungen geheilt. Durch seine. Who? Knight behauptet, Genau. Sebastian. Ne? So Kneipp behauptet, dass viele Okay. Patienten durch seine Wasseranwendungen geheilt haben können. Das hey, Herr. with Nein. das, how can you have two? Nein, geheilt haben können, habe ich gesagt. Geheilt? Geheilt haben kann. No, it's modal verb. Perfect. Hat, sir, hat, hat. Geheilt haben gekürt. Nein. Hat viele Patienten durch seine Herr hat. Ja. And hat können. geheilt können. Aha. Nein. Wie heißt das Perfekt? Wie lautet das Perfekt mit einem Modalverb? सर आपने करवाया हुआ है 4 वर्ब जाएंगे ना haben werden werden कहाँ से आ गया यार? Modal verb perfect चाहिए या अभी बोलो? कुछ करवाया था आपने hat viele Patienten durch seine Wasseranwendungen geheilt. Don't change that. अभी बोलो. No. Hat Island können. Yeah, that's it. haben. Good, Anil. 9. How do you form modal verb perfect? Highland kann. I forgot. Sir, भूल गई मैं. Moment. Ich kann die Arbeit machen. Presence. Yes. Ich konnte die Arbeit machen. Yes. Präteritum. Und wie ist es in Perfekt? Ich habe die Arbeit machen können. There you are. दोबारा बोलो सर. दोबारा अभी नौखाइन माल बेटा. Ich habe
Ich habe die Arbeit machen können. So haben, conjugate. Ich habe, das ist conjugate. Ich habe die Arbeit. Machen, infinitive. Können, infinitive. ये क्या स्ट्रक्चर बना सर? यही तो स्ट्रक्चर है. एक बार रिवाइज करो. इसकी हिंदी ट्रांसलेशन या इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हुई सर? इंग्लिश में तो नहीं बैठेगा ये. I have been able to do the work. Okay, I have been able to. हाँ. So, Kneip behauptet, viele Patienten durch seine Wasserwendungen hat heilen können. That is the sentence that Anil also gave. Okay. Das ist richtig, ganz richtig hier, Abhi. Noch einmal bitte, Abhi. Hat viele Patienten durch seine Wasseranwendungen hat heilen können. That's it. Sir, here we are using the thus connector. So the helping verb should not be in the end. What the perfect rule you said above is fine. But thus is Aditi, I there. think you missed out a class. If there are more than two verbs in a sentence, then the Hilfsverb, the auxiliary verb, comes before the other two. You don't have to put it at the end. It's convention. It's a kind of a rule. Also heilen können hat. By putting that infinitive, that finite verb am Ende, we are making it rather long and difficult for a listener to understand. So by convention, bordering on a rule, if there are more than two verbs in a Nebensatz, then das finite Verb kommt vor den anderen zwei Verben. Nicht nach den anderen zwei Verben, sondern das finite Verb, das Hilfsverb, das konjugierte Verb steht vor den anderen Verben. It's a convention that we did in the Arbeitsbuch, I think, or in that Lehrbuch. I forget, very recently we did this. Yes, sir. Okay. Yes, sir. You recall it now? Yes, sir. We were doing this when we were learning for another grammar thing. That at that Correct. time we told us. Absolutely. So if more than two, put the finite verb. Finite verb means the verb that is conjugated, the auxiliary, the Hilfsverb. यानी haben hat. So put that hat as conjugated form, hat, heilen können, and not heilen können hat. It works with only more than two. Huh? For two, it doesn't work. For two, then it goes to the end. So here there are two only, heilen and können. Hey, what about the haben? But haben we have conjugated, no? That will come before the other two. You have to count that also. सर ये नेबनसट्स में चलेगा concept. Yeah. That can be applicable to other connectors also. Yes, any Nebensatz. Like ob, oder, Any Nebensatz. Okay. Sir, can we also use with Kasvai? Oh yes, but that's going to be a little more difficult. But yes, any Nebensatz. It works with any Nebensatz. Das finite Verb kommt vor den anderen zwei Verben. Finite Verb is the finite verb, that is the conjugated verb. Sir, But kann ich sagen, yeah, Abhi? wenn ich in Jaipur gewesen wäre, hätte ich den C1-Kurs machen können. You have started with a sentence called wenn ich gewesen wäre, und that is a Nebensatz. You don't have three verbs in the second half, no? Then you have to start your Hauptsatz with the verb. एक minute. You are confusing yourselves beautifully. सर अगर मैं जयपुर में रहा होता, That is a Nebensatz. ओके सर. तुम्हारा ये तीन verb Nebensatz में आने चाहिए. हाँ सर, मैंने नेबनजाट्स को फर्स्ट पोजीशन पे लेके आ गया सर. So then your second position has to be with the beginning of the verb. वर्ब सर. So उसमें तीन verb last में कैसे लेके आओगे?
Yes sir, मैंने लिखा when is in Jaipur. तो ये तो नेबनज़ेट्स हो गया ना, व्हेन इज इन हाँ जयपुर. हाँ हाँ, तो वो पहले भी ला सकते हैं ना अपन. ओके. When is in Jaipur given where हाँ, hätte, comma hätte, हाँ. Say thanks. hätte is. छोड़ दो. बट सर आप कितने तो verb कह हैं? रहे हैं कि एक मिनट नेबनज़ेट्स में एक बनेंगे. मिनट. One moment. How many verbs here? 2. Two verbs. So where is the problem? Mit zwei So, Verben steht das konjugierte Verb am Ende des Nebensatzes. yes sir, this is fine sir. I'm writing the next sentence like In the hätte next sentence, this hitter is not in the beginning. It has to be in the beginning because the Nebensatz ends with a verb. Okay. Then your Hauptsatz must begin with the verb. We are not talking about that here. We are talking about das er. What was the sentence here? Viele Patienten. Yeah, let's take that short form. Dass er so we are talking about this sentence. While this normal sentence that you would have put as per your earlier knowledge would have been this. Dass er viele Patienten heilen können hat. Yes, sir. This is what we learned. In einem Das-Satz steht das konjugierte Verb, das Hilfsverb oder egal welches Verb am Ende. This is what we learned. In einem Nebensatz. Remember, this is a Hauptsatz here. Your Nebensatz is here. This is your Nebensatz. And this is your Hauptsatz. Don't count the verbs in the Hauptsatz here. I'm talking of a series of verbs here, so. I'm talking of these three verbs here together at the end. So in einem Nebensatz, the rule that we learned A2 ist konjugierter Verb steht am Ende. Aber jetzt sagen wir in einem Nebensatz, wenn es mehr als zwei Verben gibt, dann steht das finite Verb also vor den anderen Verben. There could be 3, there could be 4. Then the finite verb in that will come before that entire set of other verbs. And this is that new thing we have learned here. Das hat, no. Das hat heilen können. Yeah. Yes sir. Can we also put hätte here sir? Das er It's viele up to you. Patienten. Yeah. That's not a problem at all. See, Okay, it's a so that finite will verb. Finite verb. You don't worry about whether that is conjunctive or indicative. Don't worry about that mood part. We are looking at the structure per se. It is not a restriction on the mood. Okay. So, पर ये तो सर का आइंस हो गया ना किए होते एर फीलर that's fine. that's why I'm not worried about that meaning or whatever, whether it's indicative or conjunctive. I'm talking about where to put that verb in a structure like this.
Here, it's a Nebensatz. This entire thing is a Nebensatz. There's no two opinions about this. Correct? Yes, sir. This whole thing is a Nebensatz. So that's Satz. It's a Nebensatz. So in this Nebensatz, we have more than two verbs. So if you have more than two verbs, what should be the order? Can we say Kyonen, Highland, Hut? Highland, Hut, Kyonen? What is the combination that we use? So the rule says that take the conjugated verb, which normally comes at the end. Since there are three in this, the conjugated verb can be moved to before the other two. Don't change the other two or touch them at all. Just because you moved Hut here doesn't mean Kyonen will come before Highland. No. Just move this from here to this position here. Whether it is Hitter or the Hut or the Hutter is egal. It doesn't matter. Don't worry, aber das ist Konjunktiv 2, aber das ist Konjunktiv 1. Das spielt hier keine Rolle. It can also be K1. Das spielt gar keine Rolle. We are looking only at the structure and not at the meaning here. The meaning will change because the mood changed. Habe is reported speech. Hitter is K2. Hat is indicative. Perfekt mit Modalverb indikativ. Hatte is Plusquamperfekt Modalverb indikativ. You don't like the structure, then that's not a problem. Not a problem at all. You don't like the structure at all, then change it. Ponke Highland. Now. Genau. So, Ja, sir. Verstanden, ये वाला. then you're left with only two verbs. So when you are left with two verbs, the conjugated verb, Konter. And ender. The Statum Ender. Problem comes when es mehr als zwei Verben gibt. Then you put that conjugated verb before and don't say Highland, Kyonen, Hut. Because you're not using preteritum, you're using perfect mit modal verb, not perfect of modal verb. Perfect of modal verb will be gekonnt. Yes. Please remember, no? Perfect mit modal verb and perfect von modal verb. It is the same rule that you have here. Ich hatte is preteritum. Ich habe gehabt is perfect of haben. Yes, sir. Perfect of haben. So habe gehabt. It's not perfect with haben. Received, yeah? Yeah? Ich habe gehabt, I have received. I have had. This is perfect of modal verb. Ich habe gehabt, I have had. Perfect of modal verb. Haben, habe gehabt. Similarly, gewesen. Ich bin gewesen is perfect of sein. Yes, sir. Not perfect with sein. Perfect with sein will be Hingefahren. This is using sein, you form perfect of the verb fahren. Here, the verb sein also forms its own perfect. Yes, sir. So this is perfect of sein. Sein war ist gewesen. Yes. When I say ich bin gewesen, das heißt ich war da. Ja, ich bin da gewesen. Ich war da. Genau. I had been to.
Ja, ich bin in Mumbai gewesen, ich bin in Stockholm gewesen, ich bin in Gothenburg gewesen, ich bin in Helsinki gewesen, ich bin in Moskau gewesen, ich bin in Delhi gewesen. Means I had I been to, sir, in English, सर इसमें right? नाक नहीं लगता. Nein, in Oh, location. Ich bin in Delhi gewesen. Hmm. Und wenn man Modalverb perfekt bildet, Hmm? ich habe das, ich, ich habe Hmm. das getan, I cannot do. Something, wenn man diese Modalverb in perfekt bildet, dann was ist die Bedeutung? It is the same as Präteritum. Hat die gleiche Bedeutung wie das Präteritum. Heilen konnte hat die gleiche Bedeutung wie hat heilen können. Es gibt keinen Unterschied. Bedeutung ist gleich. Ja, Gibt keinen Bedeutung ist gleich. Ja, Bedeutung ist gleich. Nein, zum Beispiel, wenn ich sage helping verb und gekundt. Ja, so here moisture ist die Modalverb in perfect bilden. Then was ist die Bedeutung? Ich konnte das. It's the same thing. I could have. Yeah. You can't translate this. Let's say if I say ich habe das gewollt. मैंने ये चाहा होता. And I would it means I could have wished for that. Ja, ich habe Gujarati gekonnt. Gujarati. Was heißt Gujarati? I'm spelling it the German way. Gujarati. Oh my God. Okay. Really, sir? Is Yeah. this Gujarati. How do you pronounce J in German? When it's a Gujarati? soul scriber, how do you pronounce this? Gujarati. Ah, Gujarati. Was ist Gujarati? Gujarati gibt es nicht, ne? But Die Sprache sometimes, heißt sir, Gujarati. sometimes for J they have to pronounce like English. Example, jeans, but they will not pronounce as a eens, right? For jeans. No, but have you heard the way they pronounce jeans? Do they use the word J? I think Listen so. to a German speak. We What? have listen to a German speak English. You can identify them from 30 miles away that is German and not English speaker. How they pronounce jeans? They pronounce every word like the German word. Jeans, Jeans. Indien hat einmal einen Prime Minister gehabt. Ministerpräsident. Ein sehr, sehr bekannter Ministerpräsident. Die, also bei uns, also nicht so beliebt war, oder das ist eine andere Sache, der den Namen trug Rajiv Gandhi. Rajiv. Rajiv Gandhi. Nein. Raif. Rajiv. Rajiv Gandhi. Rajiv. Rajiv. If you put a V at the end, it becomes F. Rajiv. But it's not Rajiv in Hindi, it is Rajiv. V. Remember? Wagen. Yes, sir. Yes, V. sir. So if I put a W at the end, I'm pronouncing it correctly with a V sound. Since the J is not there in German, J that we use for Rajiv, jungle, Yes, sir. the J doesn't exist in German, so they have to pronounce it this way. Rajiv, J. The DSCH is good genug. Oder? Oh my God, बिगाड़ दिया ताज महल. Taj. Taj Mahal. Yeah, Taj Mahal. Taj Mahal.
Anil, yeah, Aditi, that is good. But Anil, you just said something. Bigger the No, you pronounce a word. You pronounce a word. I thought I heard the German word there. Tas Tas Mahal. Yes. Nakarmala Anil? Aditi, you spoke it very correctly like a true Indian. because You sir spoke मुझे पता German, है but with the CH correct या spelling. तो श होगा या ख होगा. Ja, also in Agra steht das bekannte oder das berühmte Taj Mahal. Mahal, not Mahal. Touch. Mahal. Taj Mahal. Touch. Taj Mahal. Sir, I Touch. won't in Deutschland itself. Why is there the accent? Oh, it's not difficult to copy a German accent. Yeah, well, Sir, Taj it's right. Mahal. Taj Mahal. It's not difficult at all to copy any of these accents. A European Yeah, accent, for that matter. yeah, yeah. The Italians have this tendency of putting a vowel at the end of their names. Roberto. Bad. The Spaniards pronounce the R very clearly. So wie heißen Sie? Oh, ich heiße Roberto Manuelo. Roberto. R. Roberto. Yeah, Roberto. Roberto. R. Twice. Roberto. Ha. Roberto. Sir, Russian name है. Roberto with the O at the end. Italian. It's Latin. It's a Latin name. That is either Latin, Italian or Roberto Manuelo, Manuelo. Riccardo. These are all Spanish and Italian names. Leonardo. 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 Leonardo da Vinci. Leonardo. Leonardo. You have to pronounce it in that manner. Then you get that European touch. That's the whole point here. So pronunciation is very difficult for them for some of these sounds. And if you listen to a European speak English, it's very easy to copy that accent. Very, very easy. Also ganz leicht ist das. Man muss ein gutes Ohr haben und dann kann man dann diesen Akzent nachahmen. But we have been doing so far. It's not something that is normally taught in textbooks, you see. All the textbooks, they will only teach you the grammar part. And the grammar part is not something that we are really interested in, because when we speak, we do not pay too much attention to the grammar that has been taught. Teaching grammar is not very easy. Spanish. Spanish speaking. It's not difficult to copy that. Teaching grammar is not so difficult, you see. The whole idea when we speak is not the grammar aspect of anything. You have to pay attention to the vocabulary that you're using, and of course, the phrases that one uses to construct a sentence. Sentences are normally not made out of the head. You have to give it a little bit of thought English. before one can construct a sentence. English. UK. I told you it's not difficult to copy them. Have an ear for that, and you can do that. Even with this, we have good shot. alle accent in gut dargestellt. Yeah, Bitte? genau. Wir haben alle Akzente gut dargestellt. Ich habe Phonetik unterrichtet, Aditi. I taught phonetics. Yeah. Yes, sir. So when you teach phonetics, one has to know some of these accents and the sounds. So mimicking them for Indians, for us all, is not a problem. Not a problem at all. We hear so many accents every day. So why should it be a problem? So coming back to our point here, don't get confused hier. Geheilt haben zu können, das ist ein Infinitivsatz. Infinitiv mit Modalverb. Imperfekt.
When you have an infinitive Satz with Modalverb and we form it in perfect, then it becomes geheilt haben zu können. Because that zu has to come where? Somewhere, right? You can't say geheilt können zu haben. Geht nicht. Sir, what if when there is a passive, zum Beispiel, diese Aufgabe kann gemacht werden? Form it. Form it. Gemacht werden zu können. Okay, so can we say like das gemacht werden kann am Ende? Werden. Put it in the beginning. Kann gemacht werden. Okay, but if we add das in beginning, sir, then Even worse, no? So you put that kann still before the other two. okay, Das kann gemacht werden, ne? Dass die Arbeit kann gemacht werden. yes, sir. Ich behaupte, dass die Arbeit kann gemacht werden. Okay, so there will be no change. No, because you brought it to the beginning. Kein Problem. Aber darauf aufpassen, bitte. Mehr als zwei Verben. Sir, kann wir sagen, die Arbeit hat gemacht werden können? Hey, ये कौन सा सेंटेंस है? सर आपने करवाए थे चार होते हैं चार वर्ब्स भी वो लगते हैं Foto 1, Foto 2. Nice, sir. Passiv, hart gemacht werden können. Oh yes, that also possible. There's also Foto 2. कहाँ गए सर Yeah. Though, see, there are some structures which are not so commonly used. Die Arbeit hat gemacht So werden können. So don't use those structures because the other German will look at you, sehr schön. Aber können Sie das auf Deutsch sagen? How will you feel when you get that sentence? German में बोलो. Oder die Arbeit konnte gemacht werden. Das verstehe ich. Danke. This is the reaction you will get. This is the reaction you will get. You see, just because a structure exists doesn't mean you have to use it. So be careful. Wir haben das gelernt. Warum? Warum? Warum haben wir das gelernt? Ganz einfach. Es kann sein, dass beim Lesen werden wir mit dieser Struktur konfrontiert. In einem wissenschaftlichen Text, in einem technischen Text, in einem Fachtext. So, wenn wir mit dieser Struktur konfrontiert werden, müssen wir auch in der Lage sein, diese Struktur verstehen zu können. Deshalb lernen wir diese Struktur. Okay, Sir. Aber beim Sprechen Nein. benutzen wir nicht. Okay. Nein, also beim Sprechen, also bilden wir einen einfachen Satz. Ja, Sir. Damit es uns keine Probleme anbietet und auch unser Sprechpartner keine Probleme anbietet. So die Arbeit konnte nicht gemacht werden. Schluss, ganz einfach. Das verstehst du und das verstehe ich. Okay, Sir. It's like people tell you ना अरे हिंदी में बोलना. Right, Sir. Yes, sir. क्या बोल रहा है समझ नहीं आया. Right, Sir. So keep it simple. See, there's a difference between Schriftsprache und gesprochene Sprache. Ja. Bei der Schriftsprache kann man das lesen. Man hat Zeit zum Lesen. Das Bild steht vor uns. Das Schriftbild steht vor uns. You can see the words. You can see the structure. You can process it. But processing something that you do not see is more difficult. That words have to be formulated in the mind. The spelling has to be formulated in the mind without seeing. Just the audio alone. Und das ist nicht einfach. So das geheilt haben zu können, was wir hier sehen, die sind eigentlich alle Schriftstrukturen. Hat heilen können. Er konnte viele Patienten heilen. Khatam baat. Yes, sir. It's very simple. But you must know both. Sir, this is that's a meher also zwei verben. Okay, welchem Thema? Diese
diese. Bei Modalverben, bei wo es Hilfsverben gibt. Sir, ich muss wiederholen diese Thema noch einmal. Okay. Das war Under im which? Lehrbuch, ne? Das war im Lehrbuch, glaube ich. No, sir. This one maybe from B1 or this one more than 2 words. Which? I don't think it's there in B1. Okay. Also here. Oh, in C1. Oh. Das ist Seite 108 im Lehrbuch. Oh, it is Yeah. started with the C1 only, more than 2 words. See? Dass der Täter hätte gefasst werden können. Wer ist hätte? Sir, fear verbing. Yeah. Hätte is before the other verbs. Yes, sir. So more than 2 it works. So hier 4 und bei Intensive Trainer, da waren 3 hier. So this will normally come with wo es Hilfsverben gibt. Wir haben das Perfekt mit Modalverb oder das Passiv mit Modalverb und darunter das Perfekt. Dann haben wir eine Reihe von Verben. Look here. Auto hätte abgeschlossen werden müssen. Remove that. Du müsstest das Auto abschließen. Warum hast du das nicht gemacht? Change it. Make 2 sentences in der gesprochenen Sprache. Very simple. So this kind of structures are not common. Remember, they are written structures. Okay? So don't get nervous about the usage part. Gesprochene Sprache ist anders als geschriebene Sprache. They're not the same. So morgen ist was? Mittwoch? Yes, sir. Schluss, Morgen ist Mittwoch. Schlussforderung machen. Ja, so Try am Morgen. Am Donnerstag. ja, dann treffen wir uns am Donnerstag. But after having done this das und Zusätze hier bei Übung 10a, can you fill in the rules of these sentences here in this format? Absicht, dieselbe Ergänzung, Infinitiv, Hauptsatzes, Objekt, Präteritum, Subjekt, Subjekts. I'll do the most difficult one for you, and that is the first one. Infinitivsätze ersetzen einen Das-Satz, um eine Doppelung des Subjekts zu vermeiden. Das Subjekt zu verwenden. Ja, Subjekt. Yes, sir. So Infinitivsätze, they replace a Das-Satz to avoid a doubling of the subject, or repeating the subject. Vermeiden, to avoid. Now you give me the rest of the rules. Do this as homework for Thursday. Read it. Just read this part. Oh, you don't have intensive trainer? None of you? Ja. Ich habe. No.
Sir, soft copy. Soft copy, You have very a nice. soft copy, na? Yeah, Yeah, sir. sir, Yeah. ich habe. Yeah, that's right. Just read this alone. Just read this and try to fit in these words here. It'll give you an idea. It'll give you an idea. This is for Thursday. I'm sure you Yes, can sir. manage this. There's some more coming up. Formen Sie, wenn möglich, die Das-Sätze in Infinitive Konstruktionen um. So here we'll learn on Thursday where it is possible, where it is not possible. That's. Ja, auch hier. Hier in the Infinitive Sätze, wenn nötig mit man. So we'll be practicing a little more of this and then we go ahead. Right. This is our nominal form. We haven't done it for a long, long time. So das machen wir am Donnerstag. Und dann beginnen wir mit Einheit 8 am Donnerstag. We'll start with it on Thursday. Du bist, was du bist. You are what you are. It's an interesting text. Nice picture. Ich, you are an amalgamation of your soul, of your spirit, and of your body. Körper, Geist, Seele bedeutet Soul. ja, Geist, Seele und Körper. Here, a mixture of all these three. A body with spirit and soul. Das ist die Bedeutung von Ich. So says this picture. Das kommt unter der Akte, Einheit Hakt, diese. Bitte? Das ist im Lehrbuch. Aber, Lehrbuch? Arbeitsbuch. Akt. Okay, Arbeitsbuch. Einheit Akt, okay. Einheit 8 im Lehrbuch, im Arbeitsbuch. Und das ist dann Arbeitsbuch hier. Wir beginnen anders. Ja. Das haben wir alles gemacht. Nee, das haben wir nicht gemacht. Wie man ein Krimi schreibt. How to write a crime thriller. Hints hier. Writing a crime story. Tatort. This is a very, very famous television series in Germany. Anil, you should watch this. It's one of my favorite series too. Krimi series? Yeah. And here, we still have a lot to do. Du bist, was du bist. That's a lesson here. So we still have a little to do in the 7th lesson. So jetzt haben wir heute ganz intensiv gearbeitet mit dem Intensivbuch. Und jetzt sollten wir aufhören und wir gehen weiter dann am Donnerstag. Danke. Ja, wir gehen weiter mit den